Okay, so die eerste enetjie is die som van 'n rekenkundige, right? And you will see that all of that is also written on page 12. So I'm going to work through what's written in the textbook slowly with you guys. Right? And then you guys can maybe just make a little note there for yourself. Leer net vir die eksamen. You only study this when you write exams. Okay, so it's not for this test. Okay. Good. So we know that we're supposed to end with the sum of n will be n over 2. En as dit ons 2a plus n minus 1 times d. So that we know that's the formula. We know that's what we must end with. But how did they get to that? Goed. So omdat dit rekeningkundig is, nee, weet ons dat wanneer ons praat, hulle sê daar a is die eerste term, that we know. D is the constant difference between the terms. N is the number of the term, and L is the last one. And then the general or term N, we know that would be A plus N minus 1 times D. Nee. Goed, ja? Ja. Okay, so let's say daar vir jou. So let's say daar so vir jou die som van n, the sum of n. Okay? Now sum of means we're going to add. Now we know that the first term is a. No. Plus, now the next term we would call a plus d. No. Die volgende term gaan wees a plus 2d. And then the next one, a plus 3d. And then we can go on and on and on like that. Is julle by? No. All right. We can also say the sum of n gaan wees as jy hom van agteraf vat. The last term plus. Dan die term voor die laaste will be last minus d. No. So basically I'm now working it from the back towards the front. Do you guys agree? Okay. Plus the term just before that would be the last term minus 2 times the constant difference. Plus, wat het ek nou hier gedoen? Okay. Plus last term minus 3 times the difference. En dan gaan hy so aan. Nee. Kan ek gou hierdie leer vir eksamen uitvee? Did you guys write it down somewhere? Because there's something that I want to write down here on the side. I'll write it down again just now. So waar gaan hierdie dan eindig? As ek hom nou van agteraf vorentoe gevat het, what would then be the very last one? A. Nee, okay. Kyk net gou na die voorstene, want my plek was toe nie daar gewees nie. In the first one, we start from term 1, and then we added up all the terms, up until the last one. So hier gaan ek met L eindig. Maak alles so verse. Right. Nou gaan ek sê, if I draw a line here, and I tell you to go and add all of them. Kom ek skryf daar net in 'n ander kleur miskien. Ek gaan dit nou alles gaan plus. Kyk. So die som van n plus die som van n gaan vir my gee 2 times the sum of n. Nee. Right. A
plus L gaan vir my gee A plus L plus. Now, if I go add these two, A plus D plus L minus D. Can you see the D's? It's plus D minus D. So wat gaan daar oorbly? A plus L. Nee, do you see that? Okay. A plus L plus. Now let's look at these two. Take it off. The plus 2D minus 2D. Laat my D's wegval. So wat bly oor? A plus L. Okay, jy begin nou al die patroon sien. Nee. Elke liewe term is dit A plus L, A plus L. Okay, and then right at the end, dan gaan dit ook wees. A plus L. Stem julle saam? Met ander woorde, 2 times the sum of n gaan gelyk wees aan. Dis elke keer A plus L, maar hoeveel keer? How many times? Okay, hier lyk dit nou net soos 5 keer, maar sien nie daai doetjies tussenin. It carried on. So if it was the sum of 10, dan sou ek dit 10 keer gedoen het. As dit die som van 24 was, dan sou ek 24 keer. So hierdie is, hoeveel keer? N keer. Nee. So meaning, I'm going to say N times A plus L. Want ek gaan N keer, elke keer, A plus L, A plus L, A plus L, A plus L. Nee. Maak dit nog sin sover? Does it still make sense? Okay, now all I'm going to do now is take that 2 over. Met ander woorde, ek gaan nou sommer vir jou so wys. In other words, it would be the sum of n is equal to n over 2 A plus L. Ek gaan nou daar weer skryf. Ek wil net gou my plek maak. Is julle nog reg? Nou daar kan jy sien, hy lyk al klaar soos daai. If I have first and last term, this is my final equation, eh? Okay, but now how do, in R1 we had 2 times A plus N minus 1D. Maar, kyk nou gou hier. A is term 1. Nee. En hoe gaan werk ons nou weer vir A uit? I'm going to use die. Nee. Jy sal sien, hulle sê vir jou, remember this equation, I can use to work out the first, the last, the 24th, the 13th, enige term, kan ek mos gebruik, en gaan stel hierin. Nee. Okay, so in plaas van L, ek gaan gou daar vir jou skryf, sê, gaan nou vir skryf, sub L is equal to A plus N minus 1 D. Okay, so as ek dit gaan instel, then I will have the sum of N is equal to N over 2 A plus, en nou in plaas van L, I'm going to say A plus N minus 1 D. Maak dit sin? So all I did is instead of L, I wrote that. Dis hoekom ek hom nou vir jou in daai kleur gaan skryf het. Do you guys see it? Want nou, wat gaan hierdie A plus A vir my gee? 2A. Nee. Okay, so I'm going to have the sum of N is equal to N over 2, and then A plus A will give me 2A plus N minus 1 D. En daar's hy klaar. Nou lyk hy soos wat hy moet. You guys fine? Ek wil nou net hierby skryf net vir eksamen.
Okay, so please don't stress about this for the test. It's only an exam. Yeah. They will ask you to prove that, and ek gee hulle vir jou hierdie. Prove that the sum of n is equal to that. Fine. Then you've got to start from scratch. So basically what we've done here. Okay. En onthou jy het mos baie bewyse. It's more at meetkunde, right? But we've got lots of theorems that we've got to prove. Okay? Any questions here? Maak dit vir almal sin. Goed. Ten minste weet jy waarmee jy moet eindig. Nee, so dit maak dit al klaar makliker. Kan ek skip? Can I go to the sum of geometric? Goed. Kyk gou hierso. So the sum of a geometric series. Goed. In die handboek, dit is nou bo aan bladsy 15. Sê hulle vir jou gebruik die reeks waar ek 2 plus 6 plus 18 plus 54 en 162 het. Nee? Okay. Now from that. Oh nee, excuse, enetjie af. Sorry. Formule wat bewys moet word is die som van n is gelyk aan a op 1 minus r tot die mag n over 1 minus r. Okay, so we start with, same as like we did in arithmetic, the sum of n term 1 is always a, right? Plus term 2 would be a plus r. Term 3 would be a plus r to the power of 2. Dan a maal r tot die mag 3. Is julle nog reg? Goed. En ons gaan met hom aangaan tot by my laaste term. Maar I don't know what my last term is, so I can't work with numbers like we have here. How did we usually get those numbers? We said n minus 1. No. Okay. So I'm going to say a plus r tot die mag n minus 1. You guys good with that? Good. Done. If I were going to take that whole thing and multiply that with r, nee, dan gaan jy r maal die som van n gaan wees. Now not just r, I'm going to have a r, nee, plus. Kom ek skryf omdat hy mooi onder mekaar lê want ek wil hê jy moet sien. r plus. My next one would be ar squared. Volgende enetjie r tot die mag 3. Nee, so I just went and took every one of those terms and I multiplied it with r. Nee, hoekom doen ek dit? Want daai klomp eksponente wil ons nou probeer bietjie verminder. Nee. Goed. So what would be my last term here? Remember, ek gaan gou onderkrap en dan gaan ek uitvee. Our last term in the previous one was a times r to the power of n minus 1. But now we're multiplying that with r. Actually to the power of 1. Nee, so wat gaan gebeur met hierdie eksponente? Dit gaan raak n minus 1 plus 1, which means that, can you see those two are going to cancel each other out? So I'm only going to be left with a r to the power of n. Maak daai deel vir julle sin. Goed, kan ek maar hier onder uitvee? Right. Now same as what we had previously. Ek gaan nou gaan sê
I'm going to take, let's make this equation 1, and that one equation 2. And then I'm going to say, take equation 1 minus equation 2. Goed, so dan gaan ek hê, as ek nou vat die som van n minus, I am now working with this part, daai tweekies. The sum of n minus r, the sum of n. Nee? Goed, dit gaan vir my gee. And now I want you to see, these two will cancel each other out. Daai tweekies gaan mekaar uitkanselleer. They're going to cancel each other out. So what stayed behind every time? The R. Can you see he hasn't got a friend? Nee? Daar's niks wat saam met hom kan uitkanselleer. So is gelyk aan R. Just to show you, hoe gaan hierdie mekaar uitkanselleer? Sê weer? Yes. As ek daai gou gaan een kant skryf. A r tot die mag n minus 1. As ek dit gaan minus met a r tot die mag n. Kan ek dit dadelik gaan minus? I had to take out common factor of what? A r tot die mag n. Okay, so if I took out the a, I took out r to the power of n. So what would be left? R to the power of minus 1. Nee? Minus, A het ek uitgehaal, R tot die mag n, 1. Nee, wacht, ek wil daai kan uitkanselleer, sorry. As ek A uithaal, R tot die mag n minus 1, minus R tot die mag n, ek gaan oorbly met minus A R tot die mag n. So ek was reg nou. We took out A R tot die mag n, ek het nou daar vergeet. Tot die mag n, dan was dit R tot die mag minus 1, minus 1. Okay. En R tot die mag minus 1. Something I'm missing here. R mag nie wees 1 nie. Sê weer, as daar nie tot die mag 2 is nie. Onthou hierdie breek jy mos op. Dis R tot die mag n, maal R tot die mag minus 1. Ek probeer nog gou, ek het nou daar iets gemis, hou gou aan. R tot die mag n. Ag, maar my liewe vader, julle, dis hoekom ek dit geskryf het hê. Sorry, kyk gou hê. Dis hoekom die blerrie ding nie sin maak nie. Kyk gou hê. The one just before this term. Ek gaan hom gou net skryf. Gelukkig het ek genoeg plek. Okay, hy sou gewees het plus A R tot die mag n minus 1 plus en dan A R tot die mag n. Onthou, alles het enetjie opgeskuif. Nee. So, daai 2 gaan mekaar mos nou gaan uitkanselleer. Nee, those two are going to cancel each other out. Which means that this one right at the end is going to stay behind. Want onthou, ons goedjies, kom ek skryf dit maar gou. The first one, let's say it looked like that. Nee, this is now the terms. Then the second row, we only started here.
So hy het mos nou 'n enetjie ekstra daar. Maak dit nou sin. So that was the A that was left alone in the beginning. Those two cancelled out. Hulle het uitgekanseleer, 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 uitgekanseleer. So this one stayed behind at the end. Okay, dis omdat ek hom hier ingeskryf het, dat ons hom nie nou gesien het nie. Okay, so are you guys fine with that? Okay. Yes. Kyk gou daar op bladsy 15, reg in die middel. Nee, staan hy so in rooi geskryf. Kom in. Daar sê. Ek gaan nou daar kom. Okay. Ek gaan net my daai sien. Okay, hoe voel jy? As jy. Okay, het jy niks vir die gesê jy op die hek kom nog? Dit was het gaat is ergens wat het was. Okay. En ik kan is niet van so van ja. Okay. Okay. Maar stuur maar net vir my wat ek het gewag het op om op die gaan skryf. Okay. Maar jy moet vir my stuur, né? Asseblief. Okay. Thanks. Okay. Right. Okay, ekskuus, ek kan nie sê gou weer. Is jy reg? Het jy nou van gewys? O, wat voor hom is. Ja. Ek het hom uitgelos want wat jy eintlik net vir my moet sien is daai tweekies gaan mekaar uitkanseleer. So ek het nou nie al daai terme gaan skryf. Jy sal sien ek het by die vorige een ook so 'n bietjie minder geskryf as wat nodig is. Okay. Solank jy die patroon sien. Alright. Goed. So basically, if we subtracted the two, we've got A and then minus AR to the power of N. Okay, nou kom ons skryf hom net gou-gou. Kan ek daai nader skryf? Nee, julle gaan mos nou Is julle reg daar? Goed, nou sê hulle vir jou in die volgende stapie. Som van N, if I take that out over here as a common factor, I would have 1 minus R. Is julle nog reg daar? Okay, is gelyk aan. Then over here, let's also take out the common factor of A. As ek daar A uithaal, dan raak dit mos 1 minus R tot die mag N. Okay, ek gaan hier vir jou skryf, gemeene faktor. So that's what we did there. Skryf ek nou Engels en Afrikaans gemeng. Goed, is almal so ver? Okay. So what I'm going to do now is I'm going to take that to the other side. Nee, en aan die linkerkant was hy mos nou maal, so as ek hom oorvat, it becomes divide. Okay, so then the sum of N will be equal to A 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Jy hoef nie dan weer die hakie te gaan skryf nie. Okay, maak dit sin. Is almal alright? Goed. Jy kan vir my kyk in die handboek, né? Wat hulle daar gedoen het, die volgende stapie. But we don't have to write that one, né? Die volgende een sal jy sien, dis nie meer 1 minus R tot die mag N nie, hy's omgeruil. Nee, dis nou R tot die mag N minus 1. So all they did is they took out a negative both at the top and the bottom. And that's why it switches around. But if I take out a negative at the top and bottom, hulle gaan ons mekaar uitkanseleer en dan is dit weer 'n positief. Ek sien nou jou gesiggies, hoekom ek skryf gou. Ek gaan hom een blou skryf want dis die een wat ons gewoonlik gebruik hier. Sê nou maar ek haal bo uit 'n minus. Nee? Dan gaan daai minus R tot die mag N mos raak positief R tot die mag N. En daai 1 raak 'n minus 1. Nee. Okay, en onder, as ek 'n minus uithaal, dan die minus R raak positief R, en die positief 1 raak minus 1. Maar, wat ek wil hê jy moet sien, is daai gaan mos mekaar uitkanseleer.
So dit is hoekom hy lyk presies dieselfde, maar die R en die 1 is omgeruil. Okay, so don't get confused. It's exactly the same thing. You guys good? And then you'll also see that they're right after that. R may not be 1. Hoekom sê hulle vir my dit? Why may R not be 1? Kyk gou na my noemers. Look at the denominators. At the one it's 1 minus R and the other one is R minus 1. So as R, yes, as R1 is, gaan dit wees 1 minus 1. So meaning my denominator will be 0. En enigiets op 0 is ongedefinieerd, undefined, so it can't happen. Okay, so that is why, and you'll remember when we converge, R must be between minus 1 and 1. It may never be equal to 1. Nice. Is julle reg? Not. Okay. Are you at the R is not equal to 1? Is there? This one. Okay. Right. So all they did here, look at that, sum of n. And over here I've got also sum of n, but I said times it with r. Okay? Because when I multiply it with r, my first term will not be a anymore, it will now be ar. And why are we doing that? Because these two can then cancel out. Then, why didn't I multiply that? That one. I did. It's just the way that I wrote it. That's term 1, and this is term 1. This is term 2, and that's term 2. I just wrote it one space up so you can see which ones are going to cancel out. Which means that at the end, you'll see that one has got no one at the top. Okay, so there's the top row has got 1 extra in the beginning. The bottom row has got 1 extra at the end. Okay, you fine? Does it now make sense? Okay, ja. Nee, bewys sien hulle nie as 'n level 4 vraag nie, want dis iets wat jy kan gaan leer soos 'n papegaai. Nee? So en onthou ook dat as hulle vir jou so iets vra, as hulle vir jou enige bewys vra, of dit nou by meetkunde is en of dit nou by hierdie is, 'n bewys is iets wat jy nie mis nie, want dis weggooi punte. Okay. Dis die een ding in wiskunde wat jy soos 'n papegaai kan gaan leer. Dis die een ding in wiskunde wat jy soos 'n mens kan leer. Nou, so sien jy het al baie geoefen, so hierdie gaan maklik wees. Nee, hier is ten minste nie 'n lang vraag nie. Okay, any other questions? Goed, so are you guys now fine with how to prove? En weer eens, jy kan nou maar gou vergeet hiervan. Before the test, you go through it again. Okay, nie test nie, exam. Ja, sorry. Is julle reg? Skryf jou hier by die enetjie ook, net eksamen. Only exams. Okay, right. Kan ons nou maar gou aangaan? Of nie? Okay.